আর লাগবে না মোট 7টা সেলফি ফুলাইতেছে আর আমার বেলুন ফুলানোর টেনশন আসছে অবস্থা। হ্যাঁ খায় আসছেন রাজ ভাই?
ছোট বড় বাঁচবে জানো না একটু বেশি করে ভেজিটেবলস এন্ড ভেজিটেরিয়ান ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম অঘোষিত স্বঘোষিত এটা কি রে হ্যাঁ তারপরেও মুশকিল দেখা হওয়া আমি জানাবো এখন যে সিন্ধিয়াপুরে আছে তাসনিয়া হাবিব হ্যাঁ ভিডিও দেখতে ভালো
না না, খাবারের ছবি তুলবো না। আমি কি হচ্ছে না? কি ওটা? ওটা কি কাঁচা? আধা কাঁচা আধা পাকা। শেফ আসলে শেফকে দেখাতে যাবে তো, দেখে কি হবে ভাই, বলেন খাওয়াই শেষ। রিফান্ড হবে, নতুন খাবার হবে। এটা না বললে কিন্তু ঠিক হবে না, বলবো। আজকে পাওয়ার এত ডিস্টার্ব করতেছে কেন বুঝলাম না, গত 3 দিন তো দেখি নাই। এই যে খাবারটা দেখা যাচ্ছে, এখানে রাইসটা পোড়া পোড়া গন্ধ আসতেছে। খাসির মাংসটা ভালো হয়েছে, শুধু আলু সিদ্ধ হয় না, হাত ঢোকে না, হাত ঢোকে না। কাঁচা আলু এর চেয়ে নরম থাকে, এটা কেন শক্ত হলো বুঝলাম না। আর চিকেনটা আসলে কি বুঝতেছি না, যে গ্রিল, বারবিকিউ, ফ্রাই নাকি কাবাব, কোনো ধাঁচই পড়ে না। আর এই যে জালি কাবাব, জালি কাবাবে জাল মানে আমরা এখানে দেখতেছি যা আছে সব জাল। জাল মানে হলো ডুপ্লিকেট, 2 নম্বরই, কোনো মাংস নাই, খালি বুটের ডাল বাটিয়ে দিয়ে দিছে, জালি কাবাব হয়ে গেল। এটা দেখে কি মনে হচ্ছে, এটা কি লাচ্ছি নাকি ঘোল না বোরহানি? তুমি তো খাইছো, তুমি বলো তো। জর্দাটা কেমন? শুধুমাত্র জর্দাটা ভালো। হ্যাঁ, শুধুমাত্র জর্দাটা ভালো। এইটা মানে আসলে খাবার নিয়ে কখনো বদনাম করতে হয় না, কিন্তু এফোর্ট যেটা দিবেন, এতগুলা মানুষের এফোর্ট, সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন খারাপ লাগে। হ্যাঁ, Basic conclusion
second of the patient was 68 and 7 millimeter. Total space we got, and standard clearance space 4 millimeter, therefore 5 millimeter. We tried to increase this case. We did the phase for transfer of the patient because this is usually if you go in treat a patient with reduced vertical obligation of occlusion, you have to go gradually and the relation of the subject and with bite registration to get the true occlusion of the patient. So first we make, as we make, we will do the composite restoration for the lower arch. So we wax up by intercasting wax. Total wax up done, and with the relation of the lower, you make the design of the closing part. And the first contact is very important. In the first contact, if the patient can limited by in the same first contact, you can assert that yes, this is the ICP of the patient. So it actually get the meaning of the and this green one I used vanilla cement or cementing, and I stored in water for 1 day and 5 minutes constant for result. Factors used in this study was data policy system, eccentric position. First of all, ICP. ICP in one color we should go for ICP, and when we go for eccentric another color should be used. Then we can easily recognize the surfaces. Another thing, occlusion can be canine guided or group functioned. It is very important. Before tooth preparation we must have to assess whether it is canine guided or it is group functioned. Professor will also hand over the praise to Dr. Professor Rajshahi. Thank you. Sarkic dice আসলে অনুরোধ করছি। আমার মনে নিচে ইভেন্টটা বন্ধ করা উচিত, তাহলে সব লোক। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ ডেন্টাল সায়েন্স এবং বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি রাজশাহী জেলা শাখার উদ্যোগে আজকের এই আয়োজনে উপস্থিত আমার শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর আব্দুল মালেক ভূঁইয়া সহ প্রফেশনাল যারা উপস্থিত আছেন, ডক্টর রফিকুল হোসেন রুমি, প্রফেসর ডক্টর জালালউদ্দিন, প্রফেসর ডক্টর নুরুল আমিন,
প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আলী শিকদার, প্রফেসর ডক্টর ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর ডক্টর মুস্তাক হাসান সরদার, প্রফেসর আবুল্লাহ সুলতানা, প্রফেসর মিফতা মিলন এবং ডক্টর নাইম গুরম চৌধুরী সহ এই অঞ্চলের ডেন্টাল সার্জন পরিবার সবাইকে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এই রাজশাহীতে বহুবার এসেছি আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের জন্য। সারা বাংলাদেশের জেলা শহরগুলোতে গত 5-7 বছরে যে কয়বার গিয়েছি তার মধ্যে সবথেকে বেশিবার আমি রাজশাহীতে এসেছি। কখনো রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটের আমন্ত্রণে, কখনো উদয়ন ডেন্টাল কলেজের আমন্ত্রণে, কখনো বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি রাজশাহী জেলা শাখার আমন্ত্রণে। আর এর পাশাপাশি যোগ হয়েছিল আমার শিক্ষা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে, এবং সেজন্য বহুবার আমার আসতে হয়েছে। যখন সংগঠনের কাজে এসেছি তখন একাডেমিক কাজ করেছি, যখন একাডেমিক কাজে এসেছি তখন সাংগঠনিক কাজ করেছি। সেজন্য রাজশাহী আমার একটা প্রাণের শহর। এই শহরকে 12 বছর আগে যেভাবে দেখেছি, আজকে কিন্তু নবরূপে এই শহরটি সজ্জিত হয়েছে। এটার নান্দনিকতা বলি, প্রশস্ত সড়ক বলি, আজকে বর্তমান সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সুন্দর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা এই রাজশাহীর সফল মেয়র জননেতা খায়রুজ্জামান লিটন এই শহরকে ঘিরে সাজিয়েছেন, এবং এটি আমাদের গত একদিকে চোখের সামনে দেখা। সেই জায়গায় আজকে এই আয়োজনে যারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকের প্রোগ্রামটিতে আসলে আমার থাকার কথা ছিল না। আমি 20 মার্চ ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথের প্রোগ্রামের পর 11-20 মার্চ দেশে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওই প্রোগ্রামের এত লোড হয়েছে যে আমি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ হওয়ায় বাইরের প্রোগ্রামটি ক্যান্সেল করেছি, এবং সে কারণে আমার কাঙ্ক্ষিত এই প্রোগ্রামটিতে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি। সেজন্য পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি, কৃতজ্ঞতা। আপনারা জানেন যে আজ জাতীয় গণহত্যা দিবস। 25শে মার্চের কালো রাতে ইয়াহিয়া খানের বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আগামীকাল প্রত্যুষে স্বাধীনতা এবং জাতীয় দিবস উদযাপিত হবে। এটি স্বাধীনতার মাস, মুক্তিযুদ্ধের মাস, এবং এটি অগ্নিঝরা মার্চ। এই মাসে 7 মার্চ শহীদ সরদার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। 17 মার্চ জাতির জনকের জন্মদিন পালিত হয়েছে, এবং আগামীকাল 26শে মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতি স্মরণ করবে সেই 71-এর দিনগুলো। আমি তাই আজকে এই মুহূর্তে স্মরণ করতে চাই 1000 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের রাখাল রাজা, বাঙালির মুকুটির সম্রাট, অভিসম্পাদিত নেতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাথে সাথে 30 লক্ষ শহীদ, তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবং 2 লক্ষ মা-বোন তাদের সংগ্রামের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা এবং একটি মানচিত্র পেয়েছি। তাদের সবার প্রতি একটা মাত্রা কামনা করছি। পাশাপাশি যে কথা বলছিলাম যে রাজশাহীতে বারবার আসা হলেও এবার একটি দীর্ঘ বিরতি দিয়ে আসা হয়েছে। আপনারা জানেন যে সারা পৃথিবী একটা তাণ্ডব করেছে করোনা মহামারী। এই পরিস্থিতিতে আমরা এরকম একটা অনুষ্ঠানে আবার একত্রিত হতে পারবো, বা আবার একের সাথে অন্যের দেখা হবে, এরকম মিলন মেলা হবে, একাডেমিক কালচার হবে, এই বিষয়গুলো আমাদের ভাবনার বাইরে চলে গেছে।
পরম করুণাময় অপার কৃপায় আজকে আবার আমরা আমাদের সেই উদ্দেশ্যে আগের উদ্দেশ্যে ফিরে গিয়েছি। কিন্তু এর মধ্যে সারা পৃথিবী ৬১ লক্ষ মানুষকে হারিয়েছে। বাংলাদেশে ৩০,০০০ মানুষকে আমরা হারিয়েছি।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم যারা রাজশাহীতে প্র্যাকটিস করছেন, যাদের উৎসাহে আজকে আয়োজন, পাশাপাশি যারা ঢাকা থেকে কষ্ট করে Honorable Chairperson, respected co-chairperson and moderator and learned audience, Assalamu alaikum. I would like to thank the organizer of the BFDS, for the General Secretary, my beloved Raj, and the other organizers. My respected, what are the cases we should not consider for rehabilitation? Joint symptoms and no pathology. I got one case. All this has been done, the root canal treatment, on all the root canal treatment is faulty. And now the planning was to make the crown. Have always provide good bonding performance to dentin compared with dentin bonding system for direct resin composites. To overcome this leakage on the dentin surface with a dentin bonding system and a low viscosity microfill resin. রেখে দিতে হয়, যার দরুন আমরা অনেকেই আগ্রহী হই না, বাট জাস্ট ইউজ করে দেখেন, ইট উইল give a meticulous result to you. Temporary crown is another very important factor. In case of tooth preparation, we usually go for after root canal treatment, but vital tooth preparation is very important in that. Thank you, Dr. Saiful Islam, for your nice presentation. How can I cure it? No, with your general knowledge or normal BDS knowledge, you can cure 75% patients. And 50% needs non-surgical intervention,
and 10 I can help about this displacement. It is also lateral displacement. So, medial displacement. This side. দেওয়া এক্সারসাইজ এটা সঠিকভাবে দেওয়া যায়। তো আমার মনে হয় এটা আমাদের অনেকের মধ্যে কনফিউশন আছে যে আসলে সঠিকভাবে আমরা কীভাবে এক্সারসাইজটা আসলে তাদেরকে প্রোভাইড করবো। যদি স্যার আপনার পক্ষ থেকে আমরা কোনো ডেমনস্ট্রেশন বা দেখার সুযোগ পেতাম তাহলে হয়তো আমরাও আমাদের পেশেন্টকে শিখছি। ডেমনস্ট্রেশন এই জন্য আমি ভিডিওটা করে নিয়ে আসছি। অ্যাকচুয়ালি একটা টেবিল সামনে নিয়ে নর্মাল থাকবে একবারে। নর্মাল থাকবে সেখান থেকে সে হাত করবে, অল্প একটু হাত করবে এবং বন্ধ করবে। এটাই একটা এক্সারসাইজ, সকালে 10 বার, দুপুরে 10, রাতে 10, ঠিক আছে? এইটুকু করবো। আরেকটা এক্সারসাইজ আছে টাং এক্সারসাইজ। This is, you can see, the canine tooth is already antibiotic treatment done, but the patient is not cured. কম ভিসকোসিটি জিনিসের ভিতরে হাই ভিসকোসিটি জিনিস কখনো পুশ করি তখন কি হয় ডিফিউশন ঘটে প্রপারলি, রাইট? সো খুব মাইনর মোলার আপার মোলার দাঁতে 3টা রুট থাকে এবং লোয়ার মোলার দাঁতে 2টা রুট থাকে। খুব জানে, খুব নলেজেবল স্যার। আজকে আমাদের এই এন্ডোডন্টিক কোথায় আসছে? এই এন্ডোডন্টিক একটা অ্যাক্টিভ মেম্বার এবং 26 সালে কিন্তু আসলে আমরা এটা নিয়ে কিছু করি। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই যে এটা কোনো কোর্স নাই, কারিকুলাম। We have a superb and interactive art session. Now it's time for press giving. Now, Professor Dr. Abdul Malik sir will take the place. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Shomil Poni to come on the dais to take his place of honor. Now I would like to request Dr. Jagadish Chandra Shudradhar Ibrahim. Thank you. Thank you. আপনাদের শহরে রুহান স্যার আপনি কোনটা প্যারাডিম দেব? হ্যাঁ, প্যারাডিম শিফটটা তুমি একটু চালাই দিলে হয়ে যাবে। আর তোমার তো করে আছো রুমি ভাই, অসম্ভব সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আপনি আয়োজন করেছেন যেখানে আমাদের মতো ক্ষুদ্র লোকদের একটু সুযোগ দিয়েছেন ইয়াংদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এবং কৃতজ্ঞতা। স্যার স্যারকে আমি সবসময় ভালোবাসি। মালিক স্যার উপস্থিত থেকেছেন, তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এই জিনিসগুলো হয়ে যাবে, প্রত্যেকটা জিনিস হবে, না হওয়ার কিছু নেই। আমি বলেছিলাম এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে হেরিটেজ সেন্সের। তাহলে এই হেরিটেজটা, বাঙালি হেরিটেজ, এই গর্বটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে আমাদের কাজের মাধ্যমে, এবং আমরা ডেফিনেটলি শিওর এই কাজের মাধ্যমে জিনিসটাকে যদি ধরে রাখি তাহলে আমাদের দেশটা আগাবে। আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন, আমরা যেই এখন সুইপ করি, কার্ড সুইপ করি না, এই ভদ্রলোক তার মেয়েকে নিয়ে, তার বোনকে নিয়ে আসছিল বিয়ের আগের দিন, বলেছে আমার একটা ডায়াস্টেমা ক্লোজার করে দাও। এখন থেকে আমি আজকে হিসাব করে দেখলাম প্রায় 37 বছর আগে, 37 ইয়ার্স বিফোর আমি ডায়াস্টেমাটা ক্লোজ করলাম। ক্লোজ করে বললাম ফিরানি যখন আসবা তখন চলে আসবা। তো বোন তো বাংলাদেশে আছে,
হয়তো ওইভাবে অ্যাফোর্ডও করতে পারবে না, ভাই নিয়ে আসছে আমেরিকা থেকে আসছে বা কি চিন্তা করে সে আসে নাই, এরপর একদিন আসছে, সেই গল্পটাই আপনাদেরকে বলতে চাই। উনি আসছেন 17 বছর পরে। We know what is smile. A smile is a facial expression indicating peace of amusement and attention. Actually, smile is a curve which makes everything straight. Smile is the prettiest thing that you can wear. Smile helps to feel whatever you say. Professor Dr. Muhammad Miftahul Islam Milan sir, we take place of honor from Dr. S.M. Zaki Azam, we take place of honor from সবাই রেডি হয়ে যাও, নিজের কথা বলি, সামনে তাকাই, তাড়াতাড়ি এক সময় শুনছি আমরা। ছুছু দিলে হবে, ওই হলের এই হলে বোধ Bangladesh Federation of Medical Science was established in 2018 with the vision of serving the medical community and advancement of contemporary chemistry. And today's event is the outcome of that consequences. Now is the time to inauguration of our today's program. First, I would like to request Dr. Nazmul to come up for dais for recitation from Holy Quran. Dr. Nazmul. আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত সম্মানিত রেপ্রেজেন্টেটিভবৃন্দ, বিশেষ করে যারা রাজশাহীতে প্র্যাকটিস করছেন, যাদের উৎসাহে আজকে আয়োজন, পাশাপাশি যারা ঢাকা থেকে কষ্ট করে বাই রোডে সারা রাত জার্নি করে আমাদের এই আয়োজনকে সফল করতে, আমাদেরকে উৎসাহিত করতে আজকে উপস্থিত হয়েছে, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা BFDS এর পক্ষ থেকে। সেই সাথে আমি একটু অনুরোধ করব, যারা জুনিয়র আছেন একটু কথা না বলে আমরা আসন গ্রহণ করি। আমরা কিন্তু অনেক কষ্ট করে BFDS এর প্রত্যেকটা মেম্বার দীর্ঘ 1 মাসের বেশি কষ্ট করেছি। আসলে ঢাকার বাইরে একটি প্রোগ্রাম করতে গেলে কি ধরনের কষ্ট করতে হয়, যারা অলরেডি এই প্রোগ্রামটি করেছে বা কারো অভিজ্ঞতা তারা জানে। প্রত্যেক
প্রত্যেকটা সেক্টরে আসলে নানা ধরনের সমস্যা হয়। তারপরেও এই লোকাল যে ডেন্টাল সার্জন বিদ্যুৎ রয়েছে তাদের উদারতার কারণে আমরা হয়তো আজকে এই প্রোগ্রামটি আলহামদুলিল্লাহ সফলতার মুখ দেখতে পারবো তাদের সহযোগিতায়। এই জন্য আমার কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর পাশাপাশি যেটা বলতে চাই যে আজকে আমাদের আয়োজনে যে সমস্ত সম্মানিত স্যাররা এবং স্পিকাররা যে সমস্ত পোডিয়াম প্রেজেন্ট করবে, আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, বিএফডিএস দায়িত্ব নিয়ে বলছে যারা মনোযোগ সহকারে বিষয়গুলি শুনবেন, সেশন শেষে কোশ্চেন করবেন, অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ডেইলি প্র্যাকটিসে বিষয়গুলি খুবই জরুরি এবং উপকারে আসবে। আর আমরা যেহেতু ডেন্টাল সার্জন, আমাদের সেবার মানকে উন্নয়ন করতে গেলে রোগীদের মুখের সেবার মান উন্নয়নে আমাদের কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। সেই লক্ষ্যে আমাদের পোডিয়ামগুলি আমরা রেডি করেছি। আমরা আশা করব, বিশ্বাস করি আপনারা মনোযোগ সহকারে সাইডে কথা না বলে এই কথাগুলি শুনবেন। এখানে বুঝবেন না কষ্ট করে সেশনের শেষে কোশ্চেন করবেন। যারা বাংলায় কোশ্চেন করতে চান তাও করতে পারবেন। আমরা আশা করছি কোশ্চেন সেশনে আমাদের সিনিয়র স্যাররা সেই অ্যান্সারগুলি আপনাদেরকে দেবেন আপনাদের ডেইলি প্র্যাকটিসে সুবিধা হওয়ার জন্য। এবার ছোট্ট বিএফডিএস নিয়ে বলছি, যেহেতু অলরেডি আমরা আমাদের শিডিউল টাইম থেকে আধা ঘন্টা পিছিয়ে আছি, এই জন্য বিএফডিএস আবারও দুঃখিত আপনাদের কাছে। এই আসলে সবাইকে ঢাকা থেকে আসা, ফ্রেশ হয়ে উপরে উঠে আসা, আধা ঘন্টা আসলে দেরি হতেই পারে, এটা আমরা কর্মসূচি দিয়ে দেখব। বিএফডিএস সম্পর্কে অলরেডি আমার মনে হয় বাংলাদেশের এই 13,000 প্লাস ডেন্টাল চিকিৎসক রয়েছে, কম বেশি অনেকেই জানেন। তারপরে ছোট্ট করে তুলে ধরছি, অলরেডি বলেছেন বিএফডিএস প্রায় 4 বছর ধরে আমাদের, খুব বেশি সময় না। আমাদের শুরুটা ছিল আমরা ঢাকাতে এই ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডেতেই এখনো পর্যন্ত ডেন্টাল প্রফেশনের সবচেয়ে বড় র্যালির মাধ্যমে আমরা মালিককে অ্যাভিনিউটাকে আধা ঘন্টা সময়ের জন্য এক মাস বন্ধ করার অনুমতি নিয়ে এখনো পর্যন্ত ডেন্টাল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় র্যালি করতে পেরেছিলাম। এটা সহযোগিতায় ছিলেন আমাদের এই সকলের আমাদের আয়োজক কনভেনর আমাদের শ্রদ্ধেয় রুমি স্যার এবং ওনার এক ভাই প্রয়াত অলরেডি আমরা জানতে পারবো একটু পরে সৈয়দ জামিল স্যার। এই দুইজনের এই উৎসাহ ছিল, এই উদ্দীপনা ছিল আমাদেরকে এই গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়ার জন্য। সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা ফলো করেছি বলেই ওই দিনে বাংলাদেশের ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় একটি র্যালি হয়েছিল, জনগণকে সচেতন করতে, মুখের স্বাস্থ্য সেবা উদ্বুদ্ধ করতে। এরপর আমরা একটি ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার করি। বিএফডিএস এর সকল মেম্বার মনে করে যে তারা নতুন কিছু করতে, সেই চিন্তাধারা থেকে কিন্তু আমরা দেশের বা বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে আমরা ঢাকা থেকে 962 জন ডেন্টাল চিকিৎসককে ঢাকা থেকে নিয়ে যে রেসিডেন্সি সহ ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার শেষ করে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। এটি আমাদের জন্য, আমাদের ডেন্টাল প্রফেশনের জন্য অবশ্যই একটি মাইলফলক হয়ে আছে। ওখান থেকে আসলে বিএফডিএস ধন্যবাদ সবাইকে, ওইখান থেকে আসলে বিএফডিএস আলটিমেটলি আমাদের আজকের এই পথ চলা। এরপর আমরা করেছিলাম ডায়াবেটিক ডে। আমরা জানি ডায়াবেটিসের মুখের সম্পর্ক কতটা লিমিট। ডায়াবেটিক ডেতে আমরা বার্ডেমের মতো জায়গাতে একটি সেমিনার করেছিলাম। এখানে স্পিকার ছিল আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যাররা এবং বার্ডেমের এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট মাস্টার। মানে শব্দ দিকে শব্দ কমাতে বলেন, মানে শব্দ দিকে না আমাদের কেন হচ্ছে হ্যালো মাইকে এবং তিনবার রিকোয়েস্ট করছি আমরা সাইড কথা না বলে সারা যেগুলি বলে আমরা শোনার চেষ্টা করব। এবং আমি আবার দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এটা আপনাদের ডেইলি প্র্যাকটিসে অনেক উপকারে আসবে। ধন্যবাদ সবাইকে। of the democracy of Bangladesh. May Allah grant you the highest Jannah. Now it's time to commencing the scientific session. Now we start the first scientific session. And I would like to request Dr. Samsul Zaman to moderate the session. Dr. Muhammad Musharraf Hussain Khandogar sir. And co-chair with Professor Dr. Salahuddin Ahmed sir. I would like to request them to take their seat over there.
Honored audience, Assalamu alaikum. Very good morning and most welcome to my presentations. First of all, I want to introduce myself. I am Dr. Mubashir Haq. I work for Ibrahim Medical College Dental Unit as an assistant professor and head, Department of the Periodontology and Oral Pathology. Today, I am going to present an important issue that we often face in our dental practice. So, the topics of my today's presentation is relations between the diabetes and periodontitis. We all know about diabetes and periodontitis, but before moving forward, we briefly discuss about the diabetes and periodontitis. Diabetes is a metabolic disorder with prolonged period of the time blood sugar level is high, and there are mainly 3 types of diabetes mellitus found. That is type 1 diabetes mellitus, that is insulin dependent diabetes, type 2 non-insulin dependent diabetes mellitus, and gestational diabetes that occurs in pregnant women. Among the all diagnosed diabetes, around 90 to 95% is type 2 diabetes. So type 2 diabetes is most common in our country. There are some rare varieties of the diabetes, that is beta cell dysfunctions, some drugs, and some endocrinopathies, etc. There is very rare varieties found sometimes. We all know about the 5 complications of the diabetes, that is diabetic nephropathy, retinopathy, neuropathy, and atherosclerosis, and delayed bone healing. But WHO recognized the periodontitis is the 6th complications of the diabetes. This is very important for the every dental surgeons. The most common oral manifestations of diabetes is dental caries, periodontal disease, fungal infections, and periapical infections, and peri-implant bone loss, etc. This picture showing the terminal stage of the periodontitis in a type 2 diabetic patients. So periodontal disease is an inflammatory condition of the tissue surrounding the teeth, that is periodontiums. And in the early stage it is called gingivitis, in the late stage it is called periodontitis. We all know that they can change the activities of the microflora, oral flora, that is bacteria. It can qualitatively change of the bacteria. It can help to produce periodontal disease. And if the blood sugar is high in a diabetic patient, it can interfere the host defense mechanism by it can reduce the number of the host defense cell, that is polymorphonuclear leukocytes. So it can impair adherence, chemotaxis, and phagocytosis function is impaired. And it can alter the collagen metabolism, and diabetes can interfere the synthesis, maturation, and maintenance of the periodontal ligament. So there is periodontal ligament destruction, and there is attachment loss, and tooth may be mobile. And diabetes increase the inflammatory product or inflammatory mediator, that is interleukin 1 beta and human activation factor, etc. And it can interfere the glycemic control in a Bismillahirrahmanirrahim. It is my immense pleasure to be here. I am very much grateful to Almighty Allah to bless me as a presenter over here. I would like to thank the organizer of the BFDS for giving me the opportunity to speak in this auspicious gathering.
President, Dr. Islam Rumi Bhai, he is not here, and the General Secretary, my beloved Raj, and the other organizers, my respected Chairman of this session, Co-Chairman, and Moderator. My topic, which is really nowadays alarming in our jam practice, because we are facing a lot of problem and we are receiving very good number of patients with reduced vertical dimension of occlusion. কে আছে এখানে? এই এখানে দেখো planning. Some observations should be understood. It is very important to know. Severe wear does not always cause a loss of vertical dimension of occlusion. Actually, the patient comes with this situation to us, but straight away with the clinician's thought, the patient has already been the reduced vertical dimension of occlusion. But it is not true. So we need to assess the patient. Severe wear does not eliminate all deflecting occlusal interference, even if the occlusion surface appears to be flat. You see, usually any prosthesis we provide with cuspal configuration, with pits, feature, marginal reach, everything accommodate there. But we never thought the opportunity in which condition. So this is the problem in our practice. So these 3 points should be in our head. Evaluation of free space, evaluation of closed speaking space, and evaluation of facial soft tissue contour. Diminished facial, very sad. We very seldom concentrate the TMG considering the postural treatment. So from now onward, we should take care of it. The interference with the anterior guidance, loss of posterior tooth support. What happens when posterior tooth lost? The jaw usually gradually bite anteriorly. Honorable Chairperson, my teachers, my audience, and also to my students are present here. This is Shamim Sultana Roma, Associate Professor and Head, Department of Dental Anatomy, Safinam State College, Dhaka. My title is Effect of Resin Coating on Dentin Bonding of Resin Cement in Class 2 Cavities. Purpose of this study was to evaluate the efficacy of resin coating on the region of microtensile bond stem of a resin cement to the dentin walls of class 2 cavities. Introduction. The indirect fabrication of composite is widely used not only for the aesthetic treatment of posterior and anterior teeth, but also to conserve the structure in the case of large defect. Direct composite respiration are preferred to indirect composite respirations because they are required only minimal intervention during cavity preparation, even in the posterior respirations. However, polymerization shrinkage of direct composite under confined conditions generates stress at the tooth respiration interface, which may lead to the gap formation, post-operative sensitivity, and secondary caries. Unfortunately, current resin cements don't have always provide good bonding performance to dentin compared with dentin bonding system for direct resin composites.
performance to dentin, a resin coating technique was developed in 19th centuries. In this technique, a hybrid layer and tight sealing film are produced on the dentin surface with a dentin bonding system and a low viscosity microfill resin. This, we know that after applying resin coating, this technique potential to minimize the pulp irritation and post-operative sensitivity. Materials and method. 20 mesoocclusal cavities are prepared in this, used in this study. 10 cavities are used as coating control group and another 10 are used for and another used for resin coating group. Using clear fill AC bond and low viscosity microfill resin protect liner F. The other 10 serve as a non-coating group. After impression taking and temporalization, they are kept in water for 1 day. Composite inlay soil then cemented with a dual cube resin cement, Panavia F20 and stored in water for 1 day. This red one I used resin coating, and this green one I used Panavia cement for cementing and stored in water for 1 day and microtensile bond strength for measured. Materials used in this study was dentin bonding system, clear field AC bond, low viscosity microfill resin, protect liner F, Acinia TH2. Resin cement Panavia F20. Retups. Today, ANOVA revealed that the microtensile bond strength of resin cement to dentin was influenced by the resin coating but not by the region. There was no interaction between the resin coating and dentin region. Indeed, the resin coating groups provided statistically higher microtensile bond strength to dentin than those of the non-coating groups. Unfortunately, I don't have the ACM picture now, but I have the results. The ACM pictures reveal that the good bonding at the interface between the indirect resin composite and dentin in both the resin coated and non-coated specimens. However, in some non-coated specimens, some gaps were observed at the interface, probably due to the poor bonding. The hybrid layer was also observed at the interface in every specimen. Further, a resin coating can provide a resin cement with high dentin bonding strength and good interfacial adaptation of composite inlays. Therefore, the resin coating technique is a key to achieving minimal intervention with indirect resin composites. Discussion. When pitted against conventional cements, the resin cements provide some advantages such as micromechanical bonding to the structure, low solubility and better water resistance. Successful addition of the resin cement is very important for the longevity of indirect resin restoration. However, the bond strength of resin cement is still lower than that of the adhesive system of direct composites. With indirect restoration, the contamination of prepared dentin surface with temporary filling materials, blood and saliva may also further deteriorate dentin bonding capacity. Previous studies have shown that the bond strength of resin cement to dentin could be successfully improved by a resin coating technique using a combination of an adhesive system and a low viscosity microfill resin. This technique can also protect the pulp and reduce the post-operative sensitivity in vital teeth, as well as reduce the corneal leakage in endodontically treated teeth. To improve the bond strength of a resin cement to dentin, careful decision
application of a resin coating to dentin surface significantly improve microtensile bond strength in indirect restorations. This is my university in Japan. This is Tokyo Medical and Dental University. This is my presentation. And thank you for your kind attention. এটা অর্থ হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সবসময় পড়াশোনাতে থাকতে হবে। আজকের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান, কো চেয়ারম্যান, মডারেটর, ঢাকা ডেন্টাল কলেজের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল এবং বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির মাননীয় মহাসচিব এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এবং সকল শ্রোতাদেরকে জানাচ্ছি শুভ সকাল। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি খুব কমন একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি, ফুল ভিনিয়ার ক্রাউন, যেটা প্রতিনিয়ত আমাদের চেম্বারে এমন কোনো চেম্বার নাই যেটাতে আমরা করে থাকি বা করি না। এই যে কমন একটা জিনিস, বাট এটার ভিতরে লুকিয়ে আছে অনেকগুলো জিনিস, যেটা হচ্ছে যার কারণে আমাদের এই প্রতিনিয়ত ফুল ভিনিয়ার ক্রাউনের সমস্যায় পড়তে হয়। সেই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো। Full veneer crown is one of the most important and common word in our daily practice. To achieve accuracy in our crown and bridge wall preparation, we have to know some tips and tricks and have to follow some basic steps to get excellent results. Teeth do not possess the regenerative ability. God gifted us two sets of teeth. If one set tear out, then another set comes. But if one thing of a tooth is lost, it doesn't regenerate again. Once enamel identity is lost, restorative materials must be used to reestablish the form and function. Teeth require preparation to receive restoration, and we have to prepare the tooth as well as make a crown or prosthesis in such a way that it will rebuild both function and aesthetics. Tooth preparation must be done with some skill and meticulous attention for the following purpose. First of all, pulp vitality, periodontal health, good aesthetic result, proper occlusion, protection of remaining tooth structure, and longevity of the restoration. We must have to give some attention about the following things if we want to get a better full veneer crown or any fixed prosthesis. First of all, selection of some accurate bar with proper tooling arrangement. Then we have to follow principle of tooth preparation. We should give a perfect finish line. Gingival retraction cord is must, and we have to record an accurate impression. Temporary tune is a basic thing to give a full veneer crown. In trying, some attention point is contact point, occlusion, and marginal integrity. Insertion of full veneer crown is very important, and in that case, mixing of the rooting agent is a factor, and excess of removable material is also a great factor to achieve a good result. First of all, we should choose a better handpiece. Which one is better handpiece? Which handpiece has better water flow? That is good. In every word, after every word, there is some dust and it will go inside the water spray area. We can easily clean it by using a number 6, 8 reamer or file. If we clean it, then the water will be spread over the bar. Otherwise, it will spread in any other area. Then we will not be able to cut the tooth structure properly, and it will also damage the tooth structure. And in case of bar selection, it must be good one. Definitely, we use different kind of bars in our chamber, and commonly use diamond bars. But there are some color coding in the bars. We usually go to the shop and say that give some bars, Fisher bar or some kind of else. But we don't bother about the color code. The color code of the bar is very, very important. Usually we get in the market 6 kind of color coded bar. First of all, white, this is fine, and then yellow, it is also fine. These 2 kind of bar is usually used for polishing of the filling material, that is glass ionomer filling or composite filling material. Then red color, blue color, green color, and black color. 3 color coded bar, that is black, green, and blue.
This has large granules or diamonds. It is used to redact the great surface area. When we have to redact, we use this color code bar, and commonly we use blue color, but green and black, it is better. If we have to redact more surface area, then we can choose green color or black color coated part. And for finishing of the tooth preparation, in our daily practice, we usually use yellow color coated part. Some of our dentists even don't finish the tooth structure after reduction. But it is mandatory to finish the tooth structure after reduction. And this is ideal to redact the tooth with blue, green or black, and after we will hand over the grace to Dr. Mubashir. Now I take request Dr. Shamil Sukara. Now I would like to request Dr. Saiful. Rumi sir will also hand over the praise to Dr. Muhammad. Dr. Shamil Sultan. বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ ডেন্টাল সায়েন্স এবং বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি রাজশাহী জেলা শাখার উদ্যোগে আজকের এই আয়োজনে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর আব্দুল মালিক ভূঁইয়া সহ প্রফেশনাল যারা উপস্থিত আছেন ডক্টর রকিবুল হোসেন রুমি, প্রফেসর ডক্টর জালালউদ্দিন মাহমুদ, প্রফেসর ডক্টর নুরুল আমিন, প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আলী শিকদার, প্রফেসর ডক্টর ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর ডক্টর মুস্তাক হাসান সরকার, প্রফেসর আবুদা সুলতানা, প্রফেসর মিফতা মিলন এবং ডক্টর নাইকুর চৌধুরী সহ এই অঞ্চলের ডেন্টাল সার্জন পরিবার সবাইকে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এই রাজশাহীতে বহুবার এসেছি। আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের জন্য সারা বাংলাদেশের জেলা শহরগুলোতে গত ৫-৭ বছরে যে কয়বার গিয়েছি তার মধ্যে সবথেকে বেশিবার আমি রাজশাহীতে এসেছি। কখনো রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটের আমন্ত্রণে, কখনো উদয়ন ডেন্টাল কলেজের আমন্ত্রণে, কখনো বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি রাজশাহী জেলা শাখার আমন্ত্রণে। আর এর পাশাপাশি যোগ হয়েছিল আমার শিক্ষা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে, এবং সেজন্য বহুবার আমার আসতে হয়েছে। যখন সংগঠনের কাজে এসেছি তখন একাডেমিক কাজ করেছি, যখন একাডেমিক কাজে এসেছি তখনও সাংগঠনিক কাজ করেছি। সেজন্য রাজশাহী আমার একটা প্রাণের শহর। এই শহরকে 12 বছর আগে যেভাবে দেখেছি, আজকে কিন্তু নবরূপে এই শহরটি সজ্জিত হয়েছে। এটার নান্দনিকতা বলি, প্রশস্ত সড়ক বলি, আজকে বর্তমান সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এই রাজশাহীর সফল মেয়র জননেতা খায়রুজ্জামান লিটন এই শহরকে ঢেলে সাজিয়েছেন এবং এটি আমাদের গত এক যুগের চোখের সামনে দেখা। সেই জায়গায় আজকের এই আয়োজনে যারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকের প্রোগ্রামটিতে আসলে আমার থাকার কথা ছিল না। আমি 20 মার্চ ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে প্রোগ্রামের পর 11-21 মার্চ দেশের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওই প্রোগ্রামের এত লোড হয়েছে যে আমি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ হওয়ায় বাইরের প্রোগ্রামটি ক্যান্সেল করেছি এবং সেই কারণে আমার কাঙ্ক্ষিত এই প্রোগ্রামটিতে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি। সেজন্য পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা জানেন যে আজ জাতীয় গণহত্যা দিবস। 25 মার্চের কালো রাতে for giving me the chance. I would like to say this is my chance to present a few words in front of you. I am Dr. Isam Anwar, working in the Dhaka Dental College Hospital. So many distinguished persons, including my institutional head, Professor Himayun Tariqul Sir, Principal Dhaka Dental College, as well as President of Bangladesh Dental Society. My teachers, Professor Jalal Sir, and other so many distinguished persons I'd like not to mention at this moment, and my beloved colleagues. My topic is managing the oral ulcer and the oral cancer. I would like to request you to pay attention. You have given a lot of attention to say the tooth, to say the gum, to say the oral structures. My urge to you to pay attention few minutes, few hours in your life, few minutes in your practice to detect the oral ulcer, to manage the oral ulcer, to follow the oral ulcer patients, and particularly the oral cancer, and particularly the early cancer. So you can be part of it. Sometimes we think that the oral cancer is the territory for the oral cancer specialist or the maxillofacial surgeon or the oral pathologist or the oral medicine specialist. Let's see what can we do combinedly for these kind of the patients having oral ulcer and the cancer. If we divide the oral ulcers in two ways, one is non-infective oral ulcer and another is infective oral ulcers. You can see there are very few ulcers that are related to the bacteria, virus, and the fungus. And bacteria and fungi or viral are very rare, and sometimes the fungal oral ulcers are common in our daily practice. But other than these, non-infective cases are a lot of, from the aptus ulcer to the traumatic ulcer to the oral lichen contact reaction, oral lichen drug reaction, oral lichen planus, oral submucous fibrosis, and also the early oral cancer, and sometimes the oral ulcer due to the systemic disease. Actually, we are not the doctor for the oral cavity only, not the doctor for the dental structures only. We are the medical professionals as a whole. We have to think about the whole body, whole system that we go through in our undergraduate level, not necessarily the post-graduation level. At least in the undergraduate level, we have a wide exposure and the education of the systemic disease. There are so many systemic diseases that have implication to the oral cavity. So, in the bottom of this presentation, you see that how will you justify the application of the antibiotics, different types of antibiotics, anticidal drug, and other medications for treatment of the oral ulcer. There is few scope of prescribing the antibiotic, and we know the principle of antibiotic. Just we have to practice in our daily practice. So, other than the non-malignant cases, there are some malignant cases and potentially malignant disorders. শুধু ক্যান্সার এবং ক্যান্সার নয়, তার মাঝেও একটা কিন্তু আমাদের
So as an ex-officio surgeon, I will do the surgery of the malignant cases, not at all. I will have to detect the cases that will turn to the malignancy. If a patient escapes from me without diagnosis of this such potentially malignant disorder, I, the physician, the dental surgeon will be responsible for that. এই সূত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই যে ইউকে there is a practice to prevent the suit of the medical practitioner. সেখানে বলা হয় একজন রোগী যদি তার কাছে কোনো ফিজিশিয়ানের কাছে যায়, প্রথম ডায়াগনোসিস ইজ ম্যালিগন্যান্সি, সেকেন্ড ডায়াগনোসিস ইজ ম্যালিগন্যান্সি, থার্ড ডায়াগনোসিস ইজ ম্যালিগন্যান্সি, then he will stay for the gastritis, he will stay for the peptic ulcer disease, he will stay for the Crohn's disease. It means that any patient with the oral ulcer, pre-malignant conditions and the malignant condition should not be escaped from any of the dental practitioner, irrespective of his specialty, either the endodontist, either the conservative dentist, either the orthodontist or any specialty. So this is the right of the patient to be escaped, to not be escaped of any ulcer that lead to the malignancy or malignancy. So these are the lesions like the erythroplasia, nothing but the reddening of the oral mucosa. Leukoplakia, nothing but the whitening of some particular part of the oral mucosa, and also the oral lichen planus. I am sure in your every practice, in your daily practice, you are getting a lot of oral lichen planus, but somehow patients are being escaped. And another thing is the oral mucus fibrosis, and sometimes the very early oral cancer that I will show. Why do we treat these cases? We want to relieve the symptoms of the patients, to give the quality of the life, to prevent the loss of morbidity and prevention of the complications that I have told. Now this is the leukoplakia, now this is the oral lichen planus, but after a particular time, this patient will develop the. So be aware, একটা লুজ দাঁত নিয়ে আসলে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে এটা আসলে কেন লুজ হলো। এই যে একটা স্লাইড আজকে আমরা দেখলাম, এক্সেসিভ বোন লস, আর সব ঠিক আছে, একটা পয়েন্টে এক্সেসিভ বোন লস, ওয়াই আমরা চিন্তা করব। এটা চিন্তা ছাড়া যদি ও হয় না দাঁত একটা দিলেই তো চলে যায়, আমি তো আমার পেমেন্ট পেয়ে যাব, দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য ডাক্তার, তাই না? আমরা সব মানুষের উপকারের জন্য, মানুষকে সার্ভিস দেওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা ডাক্তার হয়েছি। সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাপিলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের এটা খুবই চিন্তা করা দরকার ডেইলি প্র্যাকটিসের সময়। কোনো একটা ছোট্ট আলসার যদি নিয়ে আসে, কোনো একটা অ্যাবনর্মাল জিনিস যদি আমরা দেখি, আমরা সেটা কেয়ারফুলি এক্সামিন করব, নিজেরা না বুঝলে প্রথমেই আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গাতে এটা রেফার করে দিতে চাইব, যেন আমরা একটা লাইফকে সেভ করতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর আমার স্যার। যারা অর্গানাইজার তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং রাজশাহী সকাল থেকে এই পর্যন্ত যতটুকু দেখলাম যথেষ্ট ভালো লাগছে, ভেরি গ্রিন, অডিয়েন্স আর ভেরি এনথুজিয়াস্টিক। তাদের সামনে এমন একটা জিনিস আজকে কথা বলবো যেটা হলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ফিউচার। এইটা ছাড়া ইন্ডাস্ট্রি সামনে আগাবে না। আজকে আমাদের এখানে সম্মানিত সোসাইটির মহাশয় মাসিক হুমায়ুন ভাই, ওনার একটা কথা আমি কোট করি, যে কথাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। ওনার অফিসে গেছি, আমাদের একটা সংগঠন আছে ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ডিয়া, সেটার একটা কাজে উনি আমাকে বলে যে শুনুন, আমি মনে করি ইমপ্লান্ট হলো জিপি প্র্যাকটিস। ইমপ্লান্ট জিপি মানে সবাই করবে, এটা স্পেশালিস্ট কোনো প্র্যাকটিস না, যারা ডেন্টিস্ট্রি করে সবাই ইমপ্লান্ট করবে। সো আমি মনে করি ইমপ্লান্ট জিপি প্র্যাকটিস, এবং আমি 100% একমত। এবং আমি আশা করবো এই লক্ষ্যে আমাদের হুমায়ুন ভাই, যেহেতু উনি আমাদের কেন্দ্রীয় অবস্থায় আছেন, কাজ করবেন যাতে সারা দেশে সমস্ত ইমপ্লান্টোলজিস্ট বা ডেন্টাল সার্জন যারা আছে তারা ইমপ্লান্টটাকে জিপি প্র্যাকটিস হিসেবে কাজ করতে পারে। সেটার কিছুটা টাচ দেওয়ার জন্য I'll start today my presentation, which is planning is a key to success of any implant and how to begin with. Before I start, can I just see some hands? Implant করছি এমন কারা আছে এই অডিয়েন্সে? Can you show me some hands? Okay, few. So বাকিরা কি ইমপ্লান্ট করতে চাচ্ছি? Definitely. আমি আবারও বলছি ইমপ্লান্ট ছাড়া কিন্তু next profession আগাবে না। So what I'll do, I will share how you can start by simple making a plan for a patient and how to proceed with this planning to the finishing. And if you just follow these simple steps, then assessing a patient from start
And to finish a patient with implant and prosthesis is not really a difficult job. So my name is Dr. Mohammad Nazrul Islam. I did my post-graduation from Singapore, and I'm working as a consultant in Union Hospital, Dhaka. And my special area of interest is implants. And I'm very much happy to be working with the Implant Dental Implant Association of Bangladesh, DIA. I'm the Secretary General. And I invite all of you to be a part of this and start practicing implant as early as you can. So, first of all, when a patient walks into your chamber, the patient is looking for some solution for some problem. Maybe it's a missing tooth. Patient, you have to explain all the options for any missing tooth. Still, in 70s, America, in Chicago, তখন ইমপ্লান্ট মাত্র শুরু হয়েছে। এক ডেন্টিস্টের কাছে পেশেন্ট গিয়েছে for a replacement of a missing tooth option. ওই ডেন্টিস্ট ইমপ্লান্ট করেন না, উনি ব্রিজ করে হ্যাপিলি পেশেন্ট ছেড়ে দিয়েছে, পেশেন্ট বুঝতে পারেনি, ব্রিজ হয়ে গেছে, ইজ ফাইন। Patient moved to a next city and then he went to his next dentist, and that dentist mentioned that why did you go for this bridge, because it's invasive. They had damaged your two healthy adjacent teeth. You could have gone for implants. And the patient came back and sued the dentist, and the dentist paid heavily a fine. 70s এর কথা বলছি, আমেরিকায় আমরা তো এখন বসে আছি 2022-তে। বাংলাদেশে ওই দিন দূরে না, যখন পেশেন্টকে অপশন গুলো আমরা না বলি, they may come back to you and they may even like sue you. So you have to explain all the options for a missing tooth, starting from your denture, your bridge, and then your implants. Then you can explain right. So you can explain all the options to the patient, like you can explain patient can go for a denture, cheaper option, they can go for a conventional bridge, or they can go for an implant. And then you can explain why an implant is a better option, because this is the most closest replica of any natural tooth. Why? Just see this picture. In this picture, one tooth is implant. Let's try. This patient has one implant. Another guest in the front teeth. That's why I say this is the closest replacement of a natural tooth by dental implant that you can offer to your patient. So this patient had an accident and fall, and the central, upper right central and lateral teeth, they were affected. The lateral incision fall off. The central incision was above, but again replaced back. So the lateral cannot be saved, and then I place implant for this patient. This is the implant, and this is the final case. So you can see this is what you can offer to a patient, and you have to convince your patient that okay, this is the outcome you can offer by after offering all the other options. So how you should start with the patient? First of all, you assess the patient, counsel the patient that they need to replace their missing tooth. Patient kintu একটা জিনিস খুব আমার কাছে, I don't know whether maybe you also can explain the same thing. অনেক কিছু বলার পরে তাহলে আপনি কি চাচ্ছেন? আপনার সাথে অনেক কিছু যে আপনার মুখে অসুবিধা আছে, আপনার মিসিং আছে, ডাক্তার আপনি কি চাচ্ছেন? Very tricky question. আমি স্ট্রেট বলি আমি তো কিছু চাচ্ছি না, আপনি কি চাচ্ছেন আমাকে বলেন। কারণ যদি if I say that okay I want to put an implant in your mouth, এবং যদি ভবিষ্যতে কখনো কোনো সমস্যা করে, পেশেন্ট এসে বলবে ডাক্তার you offered me the implant, now it's failed, it's your responsibility, you fix it and I'll be in trouble. আমি কিন্তু কখনোই পেশেন্টকে কোনো কিছু করতে চাই না। আমি বলি যে আমি আপনাকে এই অপশনগুলো বললাম, আপনার এই সমস্যা আছে, these are the solution, you pick your solution, I will provide the treatment for you. আমি আপনার কাছে আপনার
Every case is not a success. দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না যে আমি একটু বলে যে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করছে গ্যারান্টি দিয়ে। আল্লাহ ছাড়া কেউ কি বলতে পারে যে আমি আপনাকে ভালো করে দিব? কেউ বলতে পারে না। সো পেশেন্ট যখন বলে যে আপনার এই ইমপ্ল্যান্টের গ্যারান্টি কি, আমি বললাম যে আপনি যে ডাক্তার পড়ে গেছেন দ্যাট ওয়াজ দ্য মেশার অফ গিভেন বাই আল্লাহ। ওটা পড়ে গেল, ওটা তো গ্যারান্টি ছিল, আল্লাহ তো দিয়েছেন। আমি আপনাকে করে দেবো সেটা কিছু হবে না, আমি কেমন করে বলবো? আল্লাহ তো আপনি নষ্ট করে এসেছেন, আমার তো এমনি নষ্ট করবেন না সেটা তো আমি বলতে পারি না। বাট if you maintain it well, if you take care like a normal kid, of course implants are not necessary. So you assess your patient very carefully. Assessment can be visual assessment, assessment can be radiological assessment, assessment can be medical assessment, right? So আমরা যেটা করি, first of all you assess how many missing teeth. Is it in the aesthetic zone, in posterior area, non-aesthetic zone? What's the adjacent condition? What's the patient's gingival biotype, which is very important anyway. Gingival biotype বলতে বোঝায় যে আমাদের যে গামগুলো আছে, this gum can be either thin or this gum can be thick. So these are the biotypes, gingival, and this carries a very important outcome in the longevity of the implants. X-ray assessment can be by OPG, by CBCT, by CT scan. About X-ray আমরা কি দেখি? We see all the anatomical structures like maxillary sinus, inferior nerve, mantle foramen, bony, height. You cannot see the weight, but you can see the height. Like this case, আমি যদি এই কেসটাকে অ্যাসেস করতে যাই, with all of you all, just assess this case. এই কেসে কি দেখতে পাচ্ছি? You can see there is a missing teeth on the right upper maxillary area, and this patient has 3 missing teeth. Actually দেখা যাচ্ছে that there are sufficient bone there, but which is posteriorly a bit closer to the maxillary sinus, but it is okay. Adjacent teeth are fine. There are also missing teeth on the left side, but patient just want to fix the right side first.